হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমরা আজ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য শিখব, যা আমাদের প্রতিদিন প্রয়োজন হয়ে থাকে। ইংরেজিতে কথা বলা শিখতে গেলে এই বাক্যগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমার সাথে সাথে তোমরাও এই বাক্যগুলো অনুশীলন করো। তাহলে চলো বন্ধুরা, শুরু করা যাক আজকের ইংরেজি শেখার ভিডিওটি। আচ্ছা, আমি তোমাকে কিছু বাংলা বাক্য বলছি, তুমি সেগুলো ইংরেজিতে করো। প্রথমটা হলো, তোমার নাম কি? What is your name? এরপর বলো, তোমার কটা ভাই বোন আছে? How many siblings do you have? সে আজ স্কুল যাবে। Today he will go to school. আমি আজ অফিস যাব না। Today I will not go to office. সে আমাকে খুব ভালোবাসে। He loves me very much. আমাকে বিশ্বাস করো, আমি মিথ্যা কথা বলি না। Trust me, I do not tell lie. আমার একটা চাকরির খুব দরকার। I really need a job. আমাকে একটা চাকরি পেতেই হবে আমার পরিবারের জন্য। I have to get a job for my family. দিন দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। The prices of daily necessities are going up day by day. তোমার কাছে কি 100 টাকা ধার পাওয়া যাবে? Can you borrow 100 rupees? আজ মনে হয় বৃষ্টি হতে পারে। I think it may rain today. আজ আমাকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। Today I have to go to bed early. এখন কটা বাজে? What time is it now? আমি বাইক চালাতে পারি না। I can't ride a bike. আজ আমাদের বাড়িতে মাংস রান্না হবে। Meat will be cooked in our house today. তোমাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। You look very familiar to me. আমি তোমাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। I did not recognize you. তোমাদের বাড়ি আর কত দূর? How far is your home? তুমি কালকে রাতে কি করতেছিলে? What were you doing last night? তুমি আমাদের বাড়িতে কবে বেড়াতে আসবে? When will you come to our house? তোমার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। Nice to talk to you. বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, এবং এই রকম ইংরেজি শেখার ভিডিও পেতে আমাদের সাথে থাকো। ধন্যবাদ।